അങ്ങനെ ഗവർണറോടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം ഇപ്പോൾ LDF രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. പടുകൂറ്റൻ പ്രതിഷേധ മാർച്ചാണ് രാജ്ഭവനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസാരിക്കണം അതിലേക്ക് തത്സമയം. Comrade Matthew Thomas, Comrade Jose K. Mani, my colleague in Parliament for a long time, Sri P.C. Chako, Sri P.C. Joseph, Karakampalli Ramchandran, M.V. Shreyams Kumar, K.B. Ganesh Kumar, Binoy Joseph, and my dear comrades and friends. This is a very peculiar situation and a very unhealthy situation for Indian democracy today. There is a situation where the office of the Honorable Governor is pitted against the state government, the acts of the state government on state universities, and against the chancellors appointed in accordance to law adopted by the state legislative assemblies. Now this is a situation that is not really, is very unbecoming for the health of a democracy. But this is something that is not merely connected with procedural matters. These are policy matters. And that is why this struggle that we are launching today is not a personal struggle. It's a policy matter struggle. Personally, I have known the Honorable Governor for more than 3 decades. VP Singh and Ramdhanji, part of the Jan Morcha, when we were revolting against them on the entire issue, and later when VP Singh became the Prime Minister. So personally we have known for a long time. We have always disagreed on many policies, and once again I disagree today on what the policy that is being pursued. But this is a matter concerning higher education in the country, and therefore this is a very serious matter that we must all properly understand what this assault means. ഈ വേദിയിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നേതാക്കളായ സാക്കൽ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, മാത്യു ടി തോമസ്, കാനം PC ചാക്കോ, കടന്നപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ, വൈസ് ചാൻസലർമാർ, MV ശ്രേയംസ് കുമാർ, KB ഗണേഷ് കുമാർ, ബിനോയ് ജോസ് മുതലായവർ, ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, അതുപോലെ നിയമസഭ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾക്കെതിരായി ഗവർണർ വളരെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടികളുമായാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ചാൻസലർ അതിന് ബദലായി തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നയപ്രശ്നമാണ്, വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമല്ല. ഇത് നയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി ഏതാണ്ട് 30 വർഷക്കാലത്തെ പരിചയമുണ്ട്. VP സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലം മുതൽ ഏതാണ്ട് 30 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹവുമായി വ്യക്തിപരമായി തെറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചല്ല, നയപരമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂപപ്പെട്ടുള്ളത്. അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. Before coming into this issue of higher education, we must realize that this sort of a conflict situation is happening not only in Kerala. This is happening in our neighboring Tamil Nadu. Tamil Nadu Assembly had to pass a new law on the question of chancellors and the governors. It's happened earlier in Bengal. The Bengal Assembly had passed a new law removing the governor as the chancellor of the universities in the state. It is now happening again in Telangana, where the Honorable Governor of Telangana is not returning the bills
that have been adopted by the Legislative Assembly. It's happened earlier in Maharashtra. Very unusual. When a defectors government was formed, toppling the elected government, the governor was distributing sweets to those people who defected. Now the role of the governor as a constitutional position is now being reduced all over as an office that is advancing the political objective of the central government and the ruling BJP. This is not the constitutional role of the governor that is happening, and this is connected with the larger issue of center-state relations. ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം അനുഭവിച്ചു വരുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല. തമിഴ്നാട്ടിലും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട്. അവിടെ ഗവർണർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കൊരു പുതിയ നിയമം തന്നെ പാസാക്കേണ്ടി വരിക എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ബംഗാളിലും ഇതേ സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. അവർ പുതിയ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. ചാൻസലറെ മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് അവർ അവിടെ തീരുമാനമെടുത്തത്. തെലങ്കാനയിലാവട്ടെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകളൊക്കെ തന്നെ പിടിച്ചുവെക്കുകയും അത് പാസാക്കി തിരിച്ചയക്കാതെ ഒപ്പിട്ട് തിരിച്ചയക്കാതെ പിടിച്ചുവെക്കുക എന്ന സമീപനമാണ് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും സമാനമായ സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇത് ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഗവർണർമാർ മാറുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു നയപരമായ പ്രശ്നമാണ്. This is connected with our constitution and the center-state relations as defined by the constitution. Education is in the concurrent list of our constitution. That means the state governments have an equal right on deciding the policy and how education is imparted to its people. Increasingly, what we are seeing today on all matters connected with education, the states are bypassed and the center is taking its own unilateral decisions. This new education policy that has been, I thought the governor is in Delhi, no? Huh? And there's the oh, Shiva. Oh, is my friend Shiva coming? Is it? So education is in the concurrent list. So state governments have an equal right. The Sarkaria Commission, the Poonchi Commission, that was appointed when we were supporting the Manmohan Singh government, the Poonchi Commission recommended that all matters on the concurrent list must first be discussed with the state governments before any central legislation is brought. This is accepted by the parliament. But this government has brought the new education policy during the COVID pandemic, unilaterally imposing it. The control over education is what the new education policy wants. Earlier, before COVID, they brought it. We opposed it in Rajya Sabha. They had to withdraw the education policy. But using the pandemic excuse, they have imposed it. So this matter of controlling education is a very important aspect of the BJP RSS's political design to convert the secular democratic India into a fascistic Hindutva Rashtra of their liking, and for that they require to control education and the consciousness of our youth. ഇത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്കറിയാം സമവർത്തി പട്ടികയിൽപ്പെട്ട കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ ദയവുണ്ടാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമൊക്കെ തന്നെ തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്. കേന്ദ്രം വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമവർത്തി പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി നിയമമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്മീഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സർക്കാരിയ കമ്മീഷനും പൂഞ്ചി കമ്മീഷനും ഒക്കെ തന്നെ
സമവർത്തി പട്ടികയിൽപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാനവുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കേന്ദ്രം നിയമസഭ സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ കാലാവസ്ഥ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു. ഞങ്ങളതിനെ രാജ്യസഭയിൽ എതിർത്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാനും അതിന്റെ ഭാഗമായി BJPയുടെയും RSSന്റെയും നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാനും ഒരു മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നയമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ശക്തമായി രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നത്. In order to achieve their political objective, they have to assault the system of higher education in Kerala. Why? For decades, Kerala has had the best performance in education and literacy in India, and in fact, the levels of a change in education by Kerala actually equal many of the foremost universities of Europe and the USA. The National Accreditation Council under this Modi government, year after year, give the universities in Kerala a double plus rating which is the highest. My long-time colleague in Parliament and dear friend and co-fighter, Shiva. So this system of higher education in Kerala, which is applauded globally and in India also, is an effort by the LDF government in Kerala to convert Kerala youth into the leaders of the knowledge society of the world today. Kerala has that potential, and that potential is that everybody educated, everybody access to higher education, and therefore everybody's own creativity can flourish. Now this is something that is exact opposite of what the RSS project of a fascistic Hindu Rashtra wants. They want mind control. They don't want creativity. They want people to think in a backward, obscurantist manner, victims of superstition and blind faith, so that their project can succeed. Kerala higher education is the obstacle to it. So that is why they are attacking Kerala's higher education, and for that very reason, the people of Kerala will rise to protect their higher education system and will not allow the central government to misuse constitutional offices to achieve that purpose of destroying Kerala's higher education. ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കേരളം എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലും USA-യിലും ഒക്കെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനോട് അതിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോട് തത്തുല്യമായ സ്വാധീനമുള്ള, തത്തുല്യമായ ഉന്നതിയുള്ള ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കേരളം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡബിൾ പ്ലസ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള, അതായത് ഏറ്റവും നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ നോളജ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി വളർത്താനും നേതൃത്വം നേടിയെടുക്കാനും പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നയങ്ങളുമായി ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് BJP നയത്തിന് എതിരാണ്. അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി പിന്തിരിപ്പനാശയങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ പരത്തിവിടുക, അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവാക്കളെ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരായി, പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരായി മാറ്റാതിരിക്കുക, പിന്തിരിപ്പന്മാരായി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അവർ വെക്കുന്നത്. അതിന്
സഹായകമായ ഒന്നായി ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തകർക്കാനും അങ്ങനെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി, ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അണിനിരക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ. They are also using in mounting this attack a legal infirmity or a loophole. The chancellors of the universities in the state are appointed under the acts passed by the state assembly establishing these universities. The governor is appointed as chancellor not automatically. The governor is appointed in accordance to the act adopted by the legislative assembly. So it is not an automatic post that the governor inherits. Now, I know from personal experience, Indira Gandhi was the chancellor of Jawaharlal Nehru University during emergency. After emergency, we led a big protest and made her to resign. When she resigned, then in the parliament, the JNU Act was amended to say how a chancellor would be appointed as an eminent person on the basis of a panel, etc., etc. So it was not automatic that the Prime Minister of India will be Chancellor of Jawaharlal Nehru University. So like that, these acts of the state government, today they are supreme, they are the laws of the state. Now the governor argues, central government argues, and unfortunately one or two judicial references also support that the state laws must be in consonance or in accordance with the UGC guidelines. Now UGC guidelines are guidelines under the UGC Act. That UGC Act was passed by the Parliament and it is constantly reviewed every time, even when I was there. These guidelines are subordinate legislation under the basic legislation of UGC Act. A subordinate legislation cannot supersede a full legislation adopted by the assembly of an elected state government. That is not legally tenable, but that is exactly what the Modi government is arguing. That is centralization of education. That everybody must follow the UGC guidelines. Some courts have opined that UGC guidelines are supreme, but subordinate legislation cannot supersede the actual legislation adopted by an elected assembly. So this has to be properly reviewed. And I think the Tamil Nadu government, the Maharashtra government, all other non-BJP governments must seriously together consider moving the Supreme Court to say that you cannot encroach upon the rights of the states and the state assemblies to decide on matters connected with universities in the state. നിയമത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന പോരായ്മകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചാൻസലർ പദവി ഉപയോഗിച്ച് ഈ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവർണർ എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചാൻസലർ ആയി മാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു അധികാരമല്ല ചാൻസലർ പദവി എന്നത്. കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭ അംഗീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷ അധികാരമാണ് അത്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലർ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു. അവർ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അടക്കം ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലറായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ അനുഭവമുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമരം ചെയ്ത് JNUവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നിച്ച് സമരം ചെയ്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. അതിനുവേണ്ടി ലോക്സഭയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, ഭേദഗതി വരുത്തി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടാണ് പുതിയ ചാൻസലർ ആരായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ചാൻസലർ ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന അവസ്ഥയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സർവകലാശാലകളെ ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ UGCയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര നിയമവും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് UGC നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഭരണഘടനകൾ അതിന്റെ നിയമം നിലനിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച ഒന്നല്ല. നമുക്കറിയാം, നിയമസഭകൾ പൂർണ്ണമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഫുൾ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായ നിയമനിർമ്മാണം എന്ന രൂപത്തിലാണ് മറ്റേ സർവകലാശാലകളുടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ പൊതുവായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം മാത്രമേ UGC ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ട നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമാണ്. ആ നിയമം ആണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാർഗം. That is why today this attack on higher education comes as a direct assault on what independent India was pursuing in terms of education policy. Jawaharlal Nehru, as the first Prime Minister, articulated the government of India's position when he inaugurated the university convocation at Allahabad in 1948. He defined a university. He said a university stands for humanism, for tolerance, for scientific inquiry, and for an adventure of ideas. So university stands for humanism, for tolerance, accepting diversity, for scientific inquiry, rejecting obscurantism, backwardness, and blind faith, and for an adventure of ideas, so that, like what we are talking of Kerala higher education, it can become the leaders of knowledge society in the world. Today, this sort of universities do not suit the purpose of the RSS agenda of converting India into a fascistic Hindutva Rashtra. There has to be no diversity, only monolithic Hindu Rashtra. There can be no scientific spirit, only blind faith. There can be no adventure of ideas, because there is only one idea, and the idea of Hindutva Rashtra. So that is why these universities have to be destroyed. That is why assault on JNU, on central universities like Hyderabad, on Jamia Millia, on Aligarh, on all the central universities, the assaults are because they want to destroy this sort of education that Indian youth will receive. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച്, സർവകലാശാലകളെ സംബന്ധിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് 1948 നടത്തിയ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ സെറമണി വിളിച്ച് വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് വേണ്ടി, വൈവിധ്യത്തിന് വേണ്ടി, പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടി, പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ആശയപരമായ വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒന്നായി സർവകലാശാലകൾ മാറണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് 1948 ഒരു കോൺവക്കേഷൻ സെറമണിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ആശയപരമായി അത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് RSSനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമല്ല. അവർക്ക് അവരുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുക എന്നതാണ്. അതിൽ വൈവിധ്യത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല, ഏകതാനതയ്ക്ക് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ. അവർ ഒറ്റ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായി ഇന്ത്യയെ ആകെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. അവർ പിന്തിരിപ്പത്തിന് വേണ്ടി, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല. ആശയപരമായ പോരാട്ടത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ തന്നെ, അത് ഹൈദരാബാദിലായാലും ശരി, ജാമിയ മില്ലിയയിലായാലും ശരി, അതുപോലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥിവർഗം അതിൻ്റെതായ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത്. That's why finally we must understand, how did Hitler manage to ideologically convince the German people, who were the inheritors of the most scientific, progressive philosophical traditions of Hegel, Marx, and all these progressive thinkers and scientific thinkers, rational thinkers, how did those Germans embrace Hitler's Nazi philosophy?
George Lucas, a famous Marxist intellectual, he analyzes this entire thing in a seminal book called Destruction of Reason. And he says Hitler's success lay in the fact that he destroyed reason and rationality in public discourse. Everything was reduced to blind faith. Everything was reduced to the personality cult. Everything was reduced to accepting what that leader says as the truth. That's exactly what we are seeing today happening under Modi. This assault on reason and rationality is what brought fascism in Germany, sustained fascism, and it is this assault on reason and rationality by destroying higher education that Hitler is aiming to do that Modi is aiming to do in India. That is why this is not a small battle. This is part of a much larger battle concerning the future of what India should be, what is the character of India. And for Kerala, the only state in our country, which I am very proud to say always, this is the only state in our country where when you come into Kerala from outside, you are treated as a human being, not as a Hindu, or not as a Muslim, not as a Christian, not as upper caste or a Dalit, etc. There is no other identity except human being. This identity of Kerala is what is sought to be destroyed. And that is why this is a much bigger battle that all of us will have to come together and face it. And all well-meaning parties that are running non-BJP governments in the states who are under similar assault, like your neighbor in Tamil Nadu or in Telangana, all of us must come together today in order to defeat this big sinister project. ഹിറ്റ്ലർ എങ്ങനെയാണ് ആശയപരമായി ജർമ്മനിയിലെ ജനതയെ മാറ്റിത്തീർത്തത് എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മഹാന്മാരായ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായ മാർക്സും ഹെഗലും ഒക്കെ തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ജർമ്മനി. ആ ആശയങ്ങൾ കേട്ടുവളർന്ന അവിടുത്തെ ജനതയെ ശാസ്ത്രീയ ചിന്തയ്ക്കെതിരായി, ശാസ്ത്രീയമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെതിരായി ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ജനതയാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരെ മാനസികമായി മാറ്റിത്തീർക്കുക, ആശയപരമായി മാറ്റിത്തീർക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് നാസി തത്വശാസ്ത്രം അവിടെ വിജയിച്ചത് എന്ന് ലൂക്കാച്ചിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാരായ ചിന്തകന്മാർ ഒക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യം യുക്തിയെ തകർക്കുക എന്നതാണ്. യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവില്ലാതാക്കുക എന്ന ചിന്താഗതി വളർത്തി തീർക്കുക, അങ്ങനെ ഉള്ള മനുഷ്യരാക്കി മനുഷ്യന്മാരെയാകെ മാറ്റി തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്, അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യക്തിമഹത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണോ നേതാവ് പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെയാകെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അവരിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോദി എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെയാകെ മാറ്റിത്തീർക്കുക, യുക്തിപരത എന്നത് മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് എതിരെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്ത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ സമരമല്ല, വളരെ വ്യാപിച്ച വിപുലമായ ഒരു വൻ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സമരം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നമുക്കറിയാം, കേരളം ആ തരത്തിൽ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. മനുഷ്യനായാണ് ഇവിടെ വരുന്നവരെയൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നത്. അവർ ഹിന്ദുവായോ ക്രിസ്ത്യാനിയായോ മുസ്ലിമായോ ഏതെങ്കിലും മതക്കാരനായോ അല്ല കാണുന്നത്, മേൽജാതിക്കാരനോ കീഴ്ജാതിക്കാരനായോ അല്ല കാണുന്നത്. മനുഷ്യനായി കാണുന്ന അപൂർവം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ന് കേരളം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഒപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ജനങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നു എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം കൂടി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശാലമായ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Therefore, finally, the people of Kerala have always shown the way to India in Indian politics by charting out a new path. Today, the people of Kerala, my appeal to them, and through the LDF here, which is setting an example of how education and knowledge should advance, my appeal is that we should all together today
defeat this entire effort that is being made to reduce Indian people into accepting a monolithic culture. We are not one country, one culture. We are one country with many cultures. We are not one country with one language. We are one country with many languages, and Constitution recognizes 22 national languages. This diversity is being assaulted today. The people of Kerala will have to give the lead to the country on how to protect India's higher education as a part of protecting and strengthening the character of India as a secular democratic republic, respecting all our diversities and celebrating the diversity that is called India. That is my fervent appeal.